Hello dear friends and welcome to my YouTube channel about rejuvenation techniques, body works on body and face. And today I'm going to demonstrate the technique of face massage, and it's like a first step of technique, like more kind of like preparation and introduction. And then the second step is more like firmer and intensive. And then the third step, we do just maintain whatever we achieved during these sessions. So, before you watch the demonstration, I'm gonna just do a little theory and science behind it. And let me remind you that I started this technique like half year ago, maybe even more than that. And as I mentioned, in winter time there was no progress at all. That is why it's better to start this technique in springtime and summertime, and then during winter time we just support and maintain whatever we gained. Because wintertime people get sick and then people get older and they like obtain certain problems. And I want to say that this technique is a really like intensive work. It's hard and it's not easy to to conquer the like aging, fight aging. It's not easy at all, especially if like chronic disease and chronic problems. It's a huge challenge. And when I think about aging, it's like I see it's like a huge strong tiger that retained in like a cage. And then he this tiger just looks for any like spot to get out of this cage, and it's so strong and it can even chew on metal and destroy it. So the aging is powerful, really powerful, and we are just small creatures, and it's hard to go against this. It's hard. And most of the time aging goes through like internal organs, and like blood, like intestines, livers, lungs, and even like teeth or gums. Well, it starts somewhere and then it digs and digs and digs, and then it just destroys your body. But the I want to mention that the like foundation of this aging, or like a base, is starts with bones, because bones resorption happens all the time, and it goes you know stronger and stronger, and then by the end of your life your bones mostly like completely resorbed. They have these huge hollows and like pores, and it's your skeletal is absolutely different compared to your skeletal when you were younger and stronger. And I want to say that thanks to bones we have this life, because of this calcium and other minerals. We like can actually have emotions, we can actually be happy and move freely. And today I'm going to talk about the face. It's the most important part of your body, because when you see your face getting older and sagging, then it gives you like deep depression, and you feel sad most of the time, and that is a very important part of your life. And once depression happens,
The biggest side effect of depression is insomnia. And insomnia is number one factor that actually speeds up aging. And even more than that, I think the reason of the aging is insomnia, and the non-productive sleep causes aging. But once you will improve your face, you know, like rejuvenate your face and everything, you will feel like you have a hope that you have some options, in this life to look better, to feel better. And that's why I'm making this video. And I promise you this video will be really interesting. And I want you please to subscribe, to like, to share and comment this video, because pretty soon I'm going to upload more videos and more interesting topics, and you will be in touch. Thank you. When you're laying down, your face looks better because your wrinkles and your jowls usually disappear. That is why you can't see any jowls right now, only when she sits or stands up. Okay, before we start this technique, we have to do examination. We have to go through all her face bones and find some spots that are losing bone mass. Let me just find some spot that is a source of losing bone mass. They usually uneven surface on the bones. That means the periosteal layer is losing its mass, and you just have to find it because their aging starts, bone aging, and then that's why faces will have dimps and dents, and will develop wrinkles and jowls. And it mostly will look like lymph drainage massage, because lymph is source of acidity if it stays. Okay. So if it's stagnation, then acidity will help to decrease bone mass and bone resorption. We always have to use oil because oil protects the skin. A first step, we have to do the skin. We have to warm it up, we have to increase the blood circulation in the skin, and we have to make sure that skin gets a little thicker because of more blood in it, and will be kind of reddish. And check this style. We have to pump in the blood. We have to pump in, pump out, pump in, pump out. So the main purpose is to pump blood into the skin and underneath skin layers. Usually this massage is done in about 1 hour. So it takes 1 hour for a whole warm up. And every so often we have to push the lymph towards the lymph nodes, and usually by the
these jaw lines. Of course, if your client first time, then you don't do as hard as I'm doing right now. You just have to make sure it's more gentle. Same principle when you do it on forehead. It's a little bit like thin skin, but you have to implement same technique. Usually in 2-3 weeks, the skin gets really smooth and thick, and it has to be like really red, And after massage, client has to wash the face with ice water. You can do just pumping with your fingers too, and as you see, the skin gets thicker, and as you see, there's more liquid in the skin. That's skin getting more juice in it. Okay, so once you're like see that the face is all red, then you go deeper, and then you gotta make sure you go all over the gums and periosteal layer, so you pump blood in like bones and like periosteal layer of bones, and that's how you increase the volume of the skin, volume of the bones. And you gotta make sure that every time you do, you go harder and harder, and eventually you will see how her face will be nice and smooth, and there would be no sagging skin, no jowls, and she will look practically a young lady in her 30s. Здесь вот здесь очень большая объем, здесь очень много скапливается, да? Поэтому она свисает. Почему? Потому что получается, что у нее вообще кости нет. Вообще исчезла кость. Почему? Потому что, ну, как я сказал, получается после масла, и она туда проваливается. Чтобы это все возобновить, значит, нужно увеличить массу максиллярной кости. Как это делается? Вообще это чуть болезненно, но таким образом, но у нее очень нет костей, видимо, зубов, да, или просто еще очень серьезно работать и закачать очень много крови, и увеличить скулы обязательно. Когда скулы увеличатся, у нее ну, филлеры это временно. И как бы,
опять филлеры, и оно кость-то все равно бывает. И потом эти все филлеры поэтому лучше всего фундамент делать хороший, да? Вот таким образом все подкачать. Ну, вначале, конечно, оно сильно не делается. У меня есть инструменты, которые можно сильно сделать. Будет, конечно, правда, но, по крайней мере, больше, наверное, как назад. В общем, работы много, очень много работы. Саму кожу вот так хватать работать нельзя. Она, как бы, кожа, это же не, ну, если вы отдельно по коже вот так будете работать, то всю кровь на коже приведет, и она будет тяжелее и еще не. Поэтому нужно как-то вместе с фасцией, вместе с мышцами, вместе с наркозом. После того, как вы уже движение лимфа, плотненько должен быть. Старайтесь этим взять, чтобы не было промежутков между пальцами. Да, конечно, потом нос тоже, для нос тоже обычно уменьшается кость, и нос такой как картошка. Ну, свисает. Поэтому обязательно можно замассажировать, ну, возобновить объем, когда он не будет свисать, подтянут. И когда подтягивается, вот если вы увеличиваете носовую перегородку, да, то когда она увеличивается, отеки под глазами уменьшаются, потому что подтягивается. Когда вы увеличиваете, допустим, брови, то отеки над глазами уменьшаются. Вы увеличиваете скулу, вот здесь, отеки под глазами здесь, наружный угол тоже уменьшается. Вот здесь очень больно, потому что вот здесь вот именно здесь есть слезный проток, и он обычно начинает бить, и здесь яма образуется, поэтому очень сильно. Вот это вот, с этим нужно очень хорошо работать, когда не будет таких пострадать. Это хорошо для зрения. Да, это хорошо для всего. Во-первых, череп, он не только это ваш, как бы, ну, лицо, да? Здесь очень много траекторий. Поэтому, когда череп уменьшается, лицо стареет. Это не только стареет лицо, это стареет все тело, потому что объем крови уменьшается. Кровь уже не столько много крови, как надо. Поэтому все начинает свисать. Поэтому, если череп хороший супер, то все тело становится. В общем, вот так вот приблизительно это так. Я не знаю, но если хотите подробно, как степ-бай-степ все это делать, я могу
вообще, как бы, потом уже постепенно сильнее, сильнее, сильнее активируется, когда хорошая масса все подтягивается, кожа тоже начинает, так как идет сильное сопротивление, то есть кожа начинает формировать эластин и коллаген, потому что она понимает, что идет какая-то непонятная пертурбация, и кожа начинает восстанавливать функции образования эластина, гена, и сама кожа делает. Так что вот так вот. И здесь на губы тоже обязательно нужно, потому что губы мочат. Уже наконец-то. Так, какие-то вопросы есть? Значит, вот череп уменьшается островками, да? Вы находите вот эти островки, вот, например, у нее очень много островков, то есть и кость у нее мягкая. Когда вы долго работаете, вы знаете, обычно люди, у кого твердая кость, они стареют. Люди, у кого мягкая кость быстро уменьшается, и они быстро стареют. Поэтому вот у нее мягкая. Поэтому это обязательно нужно делать практически каждый день и восстанавливать вот эти вот островки. Я прям здесь углубление. Здесь углубление. Да, под Точно. а? Вау. Эти островки это... Посманя поешку. Твердая голова. Значит, что происходит вот такими островками? Ну а что сокол Ты клей посеришь, ты сагал, Да. Вот, значит, ты что, видишь, не голова, видишь, не голова, я что-то бою. и в общем, здесь как бы больше получается, ну, практически то же самое, но вы работаете именно целенаправленно. Значит, и островки практически то же самое. Значит, зажимаем, отпускаем, зажимаем, отпускаем, зажимаем, отпускаем. И таким образом мы увеличиваем объем кости. И объем кости увеличивается, и кожа подтягивается. То есть уже не свисает. Если будет больше кости, то на брови не будет свисать. И если здесь, допустим, вы увеличите кость, то она вот так вот свисает. Чтобы уши подтянулись и так далее. Поэтому обязательно уши, вот это вот, здесь вот спектроза, ее нужно увеличить. Потому что здесь тоже вот образуются, ну здесь уже ямочки, островки, без костей. Все это надо, значит, очень сильно давить.